Good morning, listeners. You are listening to Change Radio, and here is the news read by Barbara Tanyanywa. We give you the news headlines. Honorable Fanny Chirisa is buried. Renowned journalist Hopewell Chingono is re-arrested. And MDC Alliance celebrates Rural Women's Day in Vimba. And now the news in detail. President Nelson Chamisa has described Honorable Chirisa as a unifier and great mentor to many other MPs who followed after her. Honorable Chirisa was buried on Sunday in Harare, and thousands of mourners gathered to bid farewell to the late former MP. Speaking at the same event, President Advocate Nelson Chamisa also accused the ZANU-PF government of not being sincere in their quest to have smart sanctions removed from some of the ruling party's elite members and their businesses. President Chamisa also said sanctions cannot be removed by marching or by galas, but by behavioral change and engaging those who imposed them. Zimayo, angari unified. Ludo wadziwa kupana apa atina parliament yose. Parliament ye parliament ZANU-PF MDC. Because vakaisa modzi muna MP wechidzimai wese wamunoona ari muparliament neconstitution. Vanasakira mangona kuti vari kufamba mugwara iroro but munhu akatanga nenyaya mudzimai. Kuti nyika yedu iri too polarized. Tinovavana nenyaya dzematongerwo enyika tisingazive kuti zvinopfuura. Izvozvi pari kutaura kudai vatangirai havasiri pano, vaMugabe havasiri pano. Vati zvikara zvakatatsurana. Don't get there's more time for dialogue. Because vari vese vachifiwa kuona takaitika nyika. Hatidi tsika iyoyo kuti vanhu tinokonana panyika totadza kuonesana gwara rokuti nyika iende mberi. This is what she represented. She was not partisan in her approach, she united people. Angasina ZANU, angasina MDC. Though I believe I'm more in the light, ratinomiririra isu. But angasina iti zvemapato, aibatanidza angarichengawo semubatanidzi anoita kuti nyika iende mberi. We salute her for being a unifier. We salute her for capacity building. Kumadzimai ma-MPs. We salute her, even the quality of debate. But until MP, ikaenda kunoona nemukomana avapo ari president. Ndineti mukuru wekupikisa. Iye ari mukuru wekuhurumende achitedzera vaMugabe. Ndaenda kutinda tinotinda zvipakira zvematsengazuva. Ivo ndo aizosunga kuti manyanya achipakira zvohazwi. Motaura zvinovaka saamai. The motherly vaivaka. Zvandikutaura handisi kutaura wamasuku because ndoda kuti nditi wakawanaka. Mabasa avo anovatevera. She was a true unifier. Zvataurwa nasekuru kuti vakauya kwamatsika vachiti toita sei zvinhu zvofamba sei. Ichokwadi. Isu takati sisipeni necontribution yavo. Isu we believe politics is about your contribution kunyika. It's not about nyaya kuti oda kuva chii chete. It's about what you want to do for your people. She had a lot of quality. She had a lot of contribution. She helped us to develop a gender policy. Ndosaka mchiona pamasuku kezvino. I have more women leaders around me. Kubva kumaspokesperson, international relations. Ndakatopingudzwa nabva kumasvingo ndasingazive kuti kunoita mukari yakafanana. Kumasvingo ndaikoti baba tungamirai, maiteerai. Asi ndakaziva kuti baba pasaiti, mai pasaiti. Ndokuti mufambe muchidhonza nyika kuti iende mberi. Ndinokutenda isisipeni necontribution yakadai. Musirimi makatidzidzisa kuti an engendered organization is an endangered organization. Takazvidzidza izvo kuti organization chisina kuremekedza madzimai haaendi mberi musangano uyu. Kana nyika yakadaro haiende mberi. Saka tinotenda nebasa rakaitwa naSisipeni. She was a powerful source akasiya legacy yokubatanidza vanhu. Legacy yokuenda mberi. As you can see, she was a woman of faith, a woman of excellence. Proverbs 30
wanumwa mudzimai wokuti unoti kuchidayo unoona kuti apa ndo pane mudzimai tinotenda basa ravakatisira. I would have said much more, but handigoni because legacy yavakasiya ndo yatinoremekedza. Tine urombo kuti vasiya tisati tayambuka kuenda Kenani. Kenani naona ndombi maridzo yepromised land. Isuwo tine promised land pano panyika tisati taenda kupromised land chaiyo chaiyo. Hatisati takadongorera asi tinosvika. Tinotenda kuti basa ravo mwana wakatisira mukoma Elaya ndoona kuti basa rakasiyiwa namai kutokuenderana naro mberi. Hapachatiburisira munzira yamaputati team B ndo team A yavakaramba ndo team B. Saka ndotenda kuti ticharamba kuchibata basa kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Zvamunoona hama dzinoita tafirwa isu tarasirwa negamba. She was in the national executive. Executive yedu zvataurwa nabishop ndakataurwa kumba pandakabata maoko. Haingopindwi. Unotopinda wapendengu wakuona kwangu wakapera sei. Ndaitaura ngati mukaka une mutuvi, une mashonga, une cream. Mutuvi ndo unosara inenge mvura iya. Irimo mutuvi musangano. Asi nenda kuti uve nesimba musangano. Uri mutuvi kudaro. Moyo wamashonga anoita kugadzikane mukaka. Asi moyo nepamusoro cream. Ndo kwanga kune kusina nawo. The cream nepamusoro. Renowned journalist Hopewell Chingono has been rearrested. Details of his arrest are not yet clear, and more details are to follow. The MDC Assembly of Women celebrated Rural Women's Day in Zvimba West. The event, which was attended by thousands of women, featured a speech from the chair lady Honorable Mucharairwa Mugido, who bemoaned the treatment of women by ZANU-PF. The Marsh West Women Assembly chairperson, Mrs. Abigail Husawi, promised to take the rural initiative to every corner of the province so that they reach out to many women to help them improve in their life skills. Also on display were goods and wares. Women engaged in multiple activities, including music and dancing. The theme for this year's celebration was Building Rural Women's Resilience in the Wake of COVID-19. The MDC Alliance has accused ZANU-PF of busing hordes of supporters to register in Kwekwe ahead of the Kwekwe Central by-elections. The MDC Deputy Secretary for Elections, Ellen Chiriedenga, expressed concern over what she termed as the importation of voters into Kwekwe Central. She noted that truckloads of people are being bussed to register at the Kwekwe district offices by ZANU-PF. She demanded an independent audit of the Kwekwe Central voters' roll and other places due for by-elections. MDC Alliance Youth Leadership, led by Chairperson Obey Sitole, this weekend held rallies in Zaka North. Also present during the rally was Secretary General Ostalos Siziba, who reported that the party was reorganizing its structures and realizing that we are now entering the shadows of a new season. Siziba also said that the era of state-sponsored internal contradictions, intrusion and slithery was over. The social base is strong and the task upon our shoulders is to steer the ship towards radical change, said Comrade Ostalos Siziba. Zinara is allegedly planning to introduce a steep increase of the toll gate fees. A leaked communique by the Roads Authority reveals that light motor vehicles will be required to pay Zimbabwean $120 from $45,
Minibuses will now pay $180. Buses will fork out $240. Heavy vehicles will pay $300, and haulage trucks will fork out a whopping $580. MDCT Acting President Thokozani Kupe has suspended Abednego Bebe. This follows an article by Abednego Bebe in which he accused Kupe of having misappropriated party funds. Bebe also questioned why members were being suspended without the knowledge of council members. Bebe had also shown support for Paul Gorekore, the MDCT Harare Youth Chairman. Gorekore and other youths questioned the direction of the party and demanded the re-engagement of suspended members. Meanwhile, Douglas Monzora facilitated the arrest of Gorekore early on Monday morning. Monzora arrived at Harvest House, and Gorekore and their youths who had been camping at the offices demanding a resolution following the Supreme Court judgment which ordered the party to hold an extraordinary Congress. 2 students from Harare Institute of Technology, HIT, have been arrested on allegations of kidnapping Impala car rentals employees. Prince Gora and Yangasen Matete appeared in court last week facing charges of kidnapping and of participating in a gathering with the intent to commit public violence and of breaching the peace or bigotry. The 2 were remanded in custody to November 12 and advised to apply bail at High Court since magistrates cannot grant bail on serious charges of violence. To end the news, here are the headlines once again. Honorable Fani Chirisa is buried. Renowned journalist Hopewell Chingono has been rearrested. And MDC Alliance celebrates Rural Women's Day in Zvimba.